Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions tichiti maswera sei kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Pane message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu last year. It seems as if it is a very long time ago, but last year it was just last week pavakatumidzira message yavo. Hanzi mukoma makadi zvenyu, please post my story makavika uchitupa changu. Ininiwo ndiri mukadzi ndiri kurarama ndiri kunoku kumhiri kwemakongwa. Chinondirwadza ndechekuti handina kumbogara ndakaitawo vana. I am now old, all grown up. Ndiri kutemwa nemusoro ndichitaura nemi kudai. Zvino mukoma mumhuri yekwedu zvinoitika ndezvekudai. Kana ukatanga kurwara uchitemwa nemusoro, musoro iwoyo haupori kusvika uchizonopinda muguva. Handizivi kana ndikapucha ipapa ndikapindawo muna 2026 dai Mwari vangondichengeta. Apa we lost our brother. This was in 2023. Zvino kana ndikafawo rino gore amai vangu handizivi kuti vanga survive here that pain. Amai vangu vanogara vachingozviblema nekuda kwekuti vainge vakaspoila hanzvadzi yangu mwana wavo. He was the most spoiled. He was the eldest in the family. Vainge vasingadi kunzwa zvichinzi arohwa kana vakaenda kumombe, nevamwe vakomana vaisada kuzvinzwa. Vaienda vachinonetsana nevabereki vevana avo vanenge vanzi vanenge vamurova. Saka zita rebrother yangu ndichamuti Kelvin, even though this was not his name. Takakurirawo kwa Mtoko ndokune dzinde redu. Ndichati kuchikwanda. Mind you, I have changed the name. Musha wakazongosara wava dongo. Kuya kwatakazoita kunoku ku UK yainge iri nhau yekuti baba naamai vangu sezvo ivo vainge vaine mari, vainge vaine zvikwanisiro zvekare zvekuti vange vachifamba vachienda mudzin'anga dzakasiyana siyana. Takaendeswa kunana Mozambique nekuti mumhuri mainge mava nemweya wengozi. Panguva yacho iyoyo I was in nursing school, apo mweya wengozi pawakatanga kunetsa mudzinza. Saka baba naamai vangu vakatanga vachasundidzira mhepo dzevanhu avo vainge vakaurawa nebrother yangu, vachidzisundidzira kunana bamunini nekune vana vavo, zvekare nekune madzikoma nanatete. But pakazosvika nguva yekuti mweya yevafi yakabva yachizotanga kubuda manje mumhuri medu. Ndine imwe sister yangu uyo akazofa akaita zvekunozviwisidzira mumugoti akafa mushure mekunge abudirwa. Baba vangu vakaita sezvavainge vakaudzwa kun'anga kuti munomudzinga muchiti zvakati nezvakati, mweya wacho kana ukatanga kubuda. Saka akangosimuka achimhanya akanozviwisidzira mumugodi. Izvi zvakaitika kumba kwedu kuGlendale. Imba iyoyo yakazotengeswa, hameno kuti vanhu vakatenga imba iyoyo kuti vakazokwanisa kupagara here zvakanaka. Yakazotengeswa zvekutomhanya but havana kuudzwa chokwadi kuti ndo painge pakafira sister yangu akaita zvekukomita suicide mushure mekunge asundwa nemweya wengozi. As for my brother, mukomanashe ainge ari mwana uya aiva aine musikanzwa. It is just that vanhu vatema hatikwanise kukasika kunzwisisa conditions anenge ari pavana vedu, especially kana vaine mental health issues. My brother munhu aitoonekwa kutoti pane imwe inotombopota ichitombotacha chete. Aitooneka kutoti violence yake yaanoita it is not normal. Aigara aine short temper nguva dzose. Isu tainzwa nekurohwa nguva dzose nebrother yangu. He would beat us up each and every day. Uye zvekare kana baba aitombomisidzana navo achida kurwa navo, yet no understanding at all. Amai vangu ndivo vainge vari dambudziko.
because amai ivo vaimupesvedzera ende vainge vasingadi kunzwa zvichinzi arohwa nababa kana kurohwa kunyange nematicha kuchikoro. Vaitonomhangarira maticha iwawo, ende sezvo vabereki vangu vainge vaine mari, waiti kana uri ticha ukarova brother yangu ndokutodzingwa kwawaizoitwa basa, ende waisazombofa futi wakashanda mugovernment because my mom had such influence including vanasekuru. Amai vakazotanga kufamba nebrother yangu. I think kuti ndopa vakakanganisa ipapo. Dai vakangomusiya, I don't think kuti angadai akazosvika pakutanga kuita zvekuponda vanhu se zvamuri kungonzwa zvichinzi zviri kuita uyo wavanoti animal zvitsva wavari kutsvaka, ndo zvaingoitawo brother yangu, but haana kuzouraya vanhu vakawanda sevanhu vakaurayiwa nebrother yangu. But kana kuri kuSouth Africa, I'm not sure, maybe ikoko akanouraya vanhu zvekare, because ndokwaakazofira akangowanikwa akapfurwa nepfuti uye akapisirwa mumotikari. He was part of a gang kuCape Town, so ainge atova a hitman, zvatainge tava kutoziva kuti ndo zvaainge ava kuita, but my mom still defended him like no one's business. Saka tichiri kuZimbabwe, amai vakazoenda naye kuMozambique. Vaenda naye kuMozambique, hanzi akanotemererwa nyora muzvibhakera zvake umo kuti kana orwa nevanhu ange achivakurira, ainge ava nemangoromera, plus hanzi akanotora mangoromera acho kumakuva akaradzikwa pamusoro peguva. Saka ainge asisiri munhu ari normal, ainge achingogara akagarwa nemweya wemunhu akafa. So it was a matter yekuti munhu agara ane mental health problems ake, very antisocial, then at the same time over achizogadzwa mhepo yemunhu akafa nemangoromera. Vakabva nebrother yedu kuMozambique, ndopa ainge ava kungorarama life yainge isinganzwisisiki. Akamitisa musikana wake wekutanga, musikana iye akangonyangarika mukoma, ende akaurawa nebrother yangu. Like I told you, my parents were filthy rich mukoma. They made things to happen zvekuti family iyoyo yakavhundutsirwa nevanhu vemutemo. Nyaya yacho haina kana kumbomhangarwa in a proper way, but we found out kuti makoti ainge aine pamuviri akarohwa nebrother yangu kusvika mwana abuda mudumbu achimurova zvibhakera, akanomusiya kune rimwe pratsi rasekuru. Hameno kuti mutumbi vakamuendesa kupi. Abva ipapo akaponda zvekare umwe mukomana uyo waainge atorera musikana wake. That was the victim number 2. MuZimbabwe kune vanhu 4 vatainge tichitoziva as a family vakapondwa nebrother yangu. And what was so surprising was that pamhosva dzake dzose idzodzo haana kumbogara akapinda mujeri. Pamhosva idzodzo maparents angu vaingotamba front sevanhu vaiziva ng'anga. Kwaigara kuchiuya imwe ng'anga yainzi Mwanga, uyo ainge achibva kuZambia. Aingoti kana akauya kunyangwe brother yangu ichinzi yaponda munhu, hapana kana mupurisa aimbosvika pamba pedu. Victim number 3 was musikana wemukomana uyo waainge akabva mukuponda akati waindihurira. The last woman rainge riri hure raakakecha. Hamene kuti vakanetsana nenyaya yei ipapo, ainge ava kuita zvekukorokoza. I did not understand. Akamuponda akamusiya ikoko kwaaita zvekukorokoza, and nyaya yacho ikangotsikwa-tsikwa. Akatomborova umwe mudhara apo patainge tichiri kugara kumaruzevha, mushure mekunge apiwa basa rekuti apote achigayisa, achishanda pachigayo. Mudhara iyeye ainge ari wechikuru, ainge atenga chigayo chake. Hamene kuti vakanetsana pai, brother yangu aipota achigayisira vasikana mahara, vakanetsana. Kwava kutanga kurova mudhara iyeye kuita sekunge achamuuraya, but kunze kwekuti vabereki vangu vange vachimirira kuti nyaya yacho inge ichinomhangarwa kumapurisa, guess what,
my parents did ndivo vakaenda zvavo kumapurisa vakanomhangarira mudhara iyeye for child labor. Mufunge zvenyu, mudhara ainge asina kana chaainge ambovatadzira, saka akatombosungwa for child employment. Hamene kuti chii chakazoitika kwaari. Tava kugara muHarare. Brother yangu yaigara ichingonetsana nevanhu, kurova vanhu, and aitoonekwa kutoti munhu atori nedhimoni riri paari. Akatombobata vamwe vamufundisi kola vainge vauya kuzomunamatira, akati muri kutsvakei pamba pedu, akavadzinga pamba. Paakabva mukuda kurova vamufundisi ndopaakazongoenda kuSouth Africa. Tikazonzwa zvichinzi akajoina zvegangsterism kuSouth Africa, saka ikoko tichinzwa zvainzi kune manumbers. Magangsters ekuSouth Africa vanoshanda nemanumbers, saka ndicharangarire kuti iye ainge ari mugrupu ripi. Saka vaigara vachingourayana kuCape Town, kupfurana. He was a hitman, and I think kuti akauraya vanhu vakawanda ikoko, ndokubva achizopfurwa nepfuti akazowanikwa ari mumotikari. So that is what happened. Mukomanashe, brother yangu, he was a serial killer from a very young age, and amai vangu ndivo vaitomupesvedzera. Some of the things that my brother used to do pamberi pevabereki vangu ende vasingamutsiuri, vaitongomusiya akadaro, and it was very traumatizing kwatiri, because izvi zvinhu zvaitoitwa mumaziso medu. Aikwanisa kuti akaenda akanobata dzingava dziri mbeva kana kuti shiri, akauya neshiri dzake dzinenge dzichiri mhenyu, aidzisungirira pabhenji. Kana adzisungirira pabhenji kudaro, aitora reza mukoma obva atanga kucheka shiri iyoyo, achiivhiya, achiivhura, ende dzimwe nguva aikwanisa kuti kana akaicheka pakatanga kubuda ropa, aitora sellotape onama kuitira kuti isakasika kufa. Akamboundura imwe shiri iri mhenyu mukomanashe achiishungurudza, asi baba naamai vangu vaisambomutsiura. Paakange ava kuita zvekupota achiteya kitsi dzevanhu mukoma muvillage, ndopandakaona kuti there was something that was wrong nehanzvadzi yangu. Aitoteya kitsi dzevanhu dzemuvillage nemakeji, otora kitsi iyoyo oisungirira musaga. Aikwanisa kuita kana wiki rose akaisungirira musaga kusvika ichizofa, kana kupota achiirova nesando irimo musaga imomo. Zvaityisa, ende aikwanisa kuti kana akabata nyoka, kana abata nyoka mukoma, nyoka iyoyo aisunga muhuro mayo umu kana newaya, obva atanga kutichikidzira nayo nyoka iyoyo. Aitongoisiya iri murumu matainge tichirara, achiti musabata nyoka yangu, ende taitya kuibata kana kuiburitsa panze. Taikwanisa kurara takagara tichitya kuti kana tikarara nyoka iyoyo yaikwanisa kuzotiruma. Ende zvose izvi zvichiitika, mai vangu vaisada kunzwa achitsiurwa kusvika achizotanga kuponda vanhu. Akaponda vanhu 4 zvatinotoziva as a family, vanhu vacho vataitoziva, but vabereki vangu ameno kuti kwainge kuri kuromba here, you will never understand. Ndinorangarira imwe nyaya yaakambondiudza. Akati akambotevera umwe mukadzi uyo ainge achienda kunogaisa chibage chake. Hanzi akamutevera iye ari musango, ainge atori nebvumo rake raainge ainaro. Akati paainge achimutevera kudaro, ainge achitofantasiza achimubaya naro bvumo iroro, asi haana kuzviita. Kunyange kurwizi aitevera vakadzi nevasikana panguva yavanenge vaenda kunogeza ohwanda mutsanga, achivaona vachigeza. Zvose izvi zvaaita vabereki vangu vaitozviziva, but they did not want anyone to say anything about my brother. So we knew kuti he was mentally challenged and he was a serial killer. It is just that isusu sevanhu vatema
tinenge tisina understanding yekuti mwana akadaro anenge achifanira kuti anga achitongoongororwa nana chiremba achiri mwana mudiki asati atanga kuuraya vanhu. Kana achiendeswa achinonogara in a mental institution anenge achifanira kuti anga achizonogara ikoko. But my parents, as rich as they were, vaitoti haana kana problem. I felt so bad and I feel so bad pose pandinonzwa zvichinzi kuno mumwe munhu aurahwa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu vakatanga ivo nekunyora kuti anzi brother Nashi, my brother, he was a serial killer. Zvakangooma hazvo veduwe, ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi brother muresei, ndichitokutumidzirai message iyi kana maoko angu ari kutobvunda nekuda kwezvakaitika last year. I will never forget. Pari zvino zvindiri kumba, I want to return back to South Africa because ndiko kune maclients angu akawanda, but I'm going to try this side. Pane mumwe musikana ari kundibatsira. I don't know kana mbinga dzikunoku dzichibhadhara kudarika mabhadhariro awo anoita mbinga dzeku-South Africa, because the advantage is that ku-South Africa mbinga dzaunobata zvakatosiyana nekunoku kuZimu. Kunoku kuZimu unongobata ma-local guys, but South Africa unokwanisa kutobata even ma-international blessers. But what happened mukomana pandainge ndiri ku-South Africa musi we-Christmas, it has changed me forever. Asi basa handisi kuzosiya because ndine vaning'ina vangu avo vandiri kuendesa ku-university, then ne mwana wangu zvekare. So I'm the one who takes care of everyone in the family, plus mama vangu ivo she has a chronic disease that needs a lot of money. Vakatomboenda ku-India 2 times, even though ndichidanana nembinga, but ndinongorarama a very simple life, and you won't even believe it ndikakuudzai kuti ndinopiwa mari dzakawanda sei nembinga, because mari yose inenge yapinda mumaoko angu, mari iyoyo inenge yakatomirirwa nekumwe hurongwa hwandinenge ndiinahwo. Vamwe vanhu pavainge vachifara musi weChristmas 2025 rainge riri gore whereby I thought kuti I had received so much favor and blessings from God, because ndiro gore randakakwanisa kutenga stand yangu yenumber 2 muno muHarare. But when 2025 came to an end, haish mukoma vamwe vachifara paChristmas, inini ndainge ndiri pakati pekuchema nekutya, ndichingonamata munamato wekuti Mwari dai vanhu ava vakasandiuraya. I moved to Johannesburg many years ago, hustling. Ndainge ndine this other best friend of mine uyo akazondidzidzisa basa iro randinoita. I started working part-time jobs. I think nekuda skin color yangu ndakakasika ndikazowana basa mucheckers. Ndakatanga kushanda mucheckers ndisina kana passport, ende vanhu vakawanda vaitoshamisika when they would find out kuti I'm from Zim, because vaitofungidzira kuti ndiri muXhosa. Saka ndakashanda, but zvakazotanga kunetsa kuti ndirambe ndichishanda kucheckers. By then friend yangu iye ainge ava kuita zvekustripa online uye zvekare nekutostripa physically, achitoenda mune mamwe maclubs around Joburg achiita zvekustripa, nekuenda kunana Port Elizabeth kune kamwe kastrip club kariko ikako kanobhadhara zvisingaiti because kunogara kwakazara varungu. So she then started teaching me kuti how do you strip online for money, and achindiratidza nematoys ose awo ainge achishandisa. The day when I discovered this ndakashamisika, because pandakapinda mune imwe spare bedroom yake ndakatoona kuti mainge muine ring light uye zvekare muine zvimadildos zvimavibrator izvo zvainge zviri pabed. Ndakamubvunza kuti what was the meaning of all of that. Akanditi maturuzi ebasa, and she went live. Ndokubva atotanga kutozviita paya
achitondudza kuti ainge achitotumidzirwa mastars nevarume avo vanenge vachimuona achiita zvose izvozvo. Akandidzidzisa about a website inonzi strip chat. Saka semukadzi unongoregister pastrip chat, then kana usina nyadzi utongotanga kutongogara zvako uri pamberi pekamera kusvika vanhu vava kutanga kukufollowa wakashama kudaro. Saka varume ndivo vanenge vachikuudza kuti ita so. Kazhinji vanokuudza kuti kotama kana kuti zvibate sikarudzi yako, tambisa mabreast ako, kana kuti chitanga kushandisa vibrator, controller vibrator kusvika palevel ripi. Saka pese ipapo pavanenge vachikuudzira zvekuita, vanenge vachikupa magifts, ndo mari yaunozowana at the end of the month. Saka friend yangu iye aitowana mari at least zvekuma $600 $700 mari yake ichitopinda muaccount, but aishandisa account yeumwe musikana aitawo futi zvestrip chat. So pandakaona mari yakawanda kudaro mukoma, ndikatanga kufunga kuti inini ndiri kurarama nemapiece job. Mapiece job anorwadza because kana ukasvika pamba pevanhu ukanzi uri kufanira kuti unge uchiita laundry, mukomanachi unoshanda kuita kunge dongi uchishandira kana 180 rand kana kuti 200 muswere wese wezuva. Apa iye ainge achingobata zvake ma600 700 kungoshama zvako uchingoshamira nyika pasina murume waunozorara naye muchiekta mapono. Ndakatoona kuti zvainge zvitori nani, but nyadzi manje. Akanditi the trick is kana usati wajaira plus usati wadya mari yacho unenge uine nyadzi and you will be nervous, so you have to smoke. Iye anga agara zvake achisvuta mbanje. Akatanga kundidzidzisa kuputa mbanje zvikare nekunwa doro. Saka pandakatanga kuita basa iroro rekuenda pawebsite yestrip chat, ndakatodhakwa, ndaitotanga nanwa doro, then ndobva ndachizotanga kustripa. So we then moved tikazobva pastrip chat taita zvedu strip chat like on a part-time basis. Even now I still have an account with them. It is just that now I'm too busy. Mari dzavainge vachindipa ishoma kwandiri, but my account is still active ipapo, but andina register as if I am a Zimbabwean. So ndakaregister as a South African kuti ndikasike ndawana mene. Akandiudza kuti there was this other website. Saka website iyoyo ndema escorts. Like if you are an escort unoendapo pa website ipapo kune vasingazivi kuti escort zvinoreva kuti kudii. An escort mukadzi kana kuti murume anenge ari hure, but not mahure enzara se mahure anomira kunana fourth kana kuti mahure ekugeto, vanhu vanenge vari classy. Picture this, hure rinenge richigara kuborodzal rinongosevhisa ma-ministers, ma-big politicians, ma-pastors and people that are rich. Ndo kunzi uri escort. Saka kune ma-male escorts. Kana uri mukadzi anenge aine mari dzake uchida a general service, unongotaurirana ne male escort, then anotouya to your place. Hazvisi zvekunhongana mustreet, and pawebsite ipapo they make you to do all my necessary medical checkups so that my clients asati akubuka they can see kuti uri munhu akaita sei. But the only downside that I have realized about that website is that they really do not offer protection kwauri iwewe as an escort, but they care more about the client, because as for the client, they don't even request even identity verification, selfie verification, kana ma medical checkups, nothing. But isusu manje ndisu tinotarisirwa kuti regularly unge uchiita ma STI checkups and then they update you. Saka kana profile yako isina kuita updated, my clients they won't book you as much as you will wish them to book you. So ndo zvainge zvichindirararamisa. Zvine mari
kutodarika kutotengesa muviri wako mustreet, because as an escort mari dzaunobata pamwedzi it is between 35 to 40k. Zvine mari because unenge uchisevhesa vanhu vasina drama, vanhu vane mari, men that will take you to 5-star hotels. Vazhinji vacho vanenge vakaroora, vakadzi vanenge vakashata, saka vanenge vasingadi kuti vange vachizofamba nevakadzi vavo, especially pavanenge vari pamavacation. Saka vanenge vachida magirlfriends, mukadzi wekuti kana achifamba naye anenge achizvifila kuti I am with such a beautiful gorgeous wife. Vanenge vasingadi kufamba nechembere dzavo because vanenge vachiti dzinovanyadzisa pachaunga, so they want to have these trophy girlfriends, but only temporarily. Vasingadi zvinhu zvinenge zvine a lot of strings attached, so they just pay you when they are on their vacation. You play a good wife, and after that you forget about each other, unless if he books you again. So it was in early December, I then got a call and I was told that there was this other Tanzanian guy who was looking for a beautiful South African woman to be with. Sezvandakuudzai ndichakutumidzirai mapictures angu, you won't even believe it. Vazhinji vanotofungidzira kuti ndiri muXhosa. Ndakatombonetswa neumwe murume ainge ari wekuHome Affairs paborder apo pandainge ndichida kuyambuka ndichienda kuZim. Saka I wanted to save some money, ndikati handiiti zvekuyambutswa, ndichazviyambukira ndiri ndega. Saka ndaifamba nechikava chepassport ndichiisa zvima 50 rand mukati. Saka ndakazomiswa nomumwe murume wekuHome Affairs akati kwandiri, unjani sesi uri kuenda kupi? Ndikamuudza kuti ndiri kudzokera kumba. Akati uri kudzokera kumba kupi? Nekuti kumba ndiko kwawafuratira uchibva. Ndakaseka because Xhosa ndinoinzwa but handigoni kunyatsokupindura. He did not want to believe kuti ndainge ndisiri muXhosa. Akazorigumisidzira ava kutondipfimba, akafamba neni kunosvika pagedhi rekupedzisira. Handina kana cent randakabhadhara, but still ainge asingabelieve kuti handisi muSouth African. Chakutumidzirai mapicture so that you can see handisi kuganza. So pa website ipapo you have to leave like your phone number. Saka I received a phone call later on. I realized kuti it was the bodyguard wembinga yacho iyo yekuTanzania who called me first. He wanted to see me. Ndo zvavanoita vanhu vane mari, mbinga chaidzo. You don't see him like kana matongotaurirana then mobva matoonana. Vanotanga vambokuita vetting. I was then told kuti we were supposed to meet at this other mall. Ndikanosangana nemabodyguard maviri. They forced me to do an STI test. Mkomanashe vakatoenda neni pane kamwe kalodge, then they tested me, vakaona kuti ndainge ndiri right, and at around 4, this was on the 23rd of December, vakanditi ndinge ndichizosangana navo zvekare kuCity Mall. When I arrived there, ndo pandakazoiona mbinga yandainge ndichazorara naye. He was there, ainge ari mune kamwe kacafe, and ndakatongona kuti ya munhu uyu ane mari dzake. We talked, akandiudza kuti ainge achazondipa mari, but on that day akati kwandiri 3,000 rands yauchapiwa achinongedzera bodyguard rake. Ndikabva ndapiwa necard. Vakanditi card iroro randainge ndapiwa mainge muine mari. I was supposed to make myself look nice. Ndakatodzokera kumba ndikati God, I think you have remembered me. Ndainge ndatova nema plans because the guy had told me kuti he would be staying in South Africa until mid-Feb. Saka ndakati binga iyi ichatombondimutsa zvekudaro. Then on the Christmas Eve, musi wa 24 December,
I could not wait any longer. Pickup time was 11 a.m. He sent a driver to pick me up. It was a nice SUV. It was a Range Rover and it's a model yacho, but it was so beautiful. It is black, but it's not my number plates. So I just thought maybe he had hired that vehicle. That is why it did not have any number plates. I was taken for shopping. So they said kuti boss wavo ainge ati I was not supposed to spend some of the money that he had given to me. We arrived at Santon City. Vakandi pakapepa kandainge ndakanyorerwa na blesser wacho wekuTanzania. I was supposed to buy some nice perfume. I was supposed to buy a lot of lubricants, baby oil. Uye zvekare ndaifana kuti ndige ndichizoenda kune kamwe sex toy shop. Ndaifana kunotenga vibrator zvekare nezvimwewo zvekuti tinge tichizo experimenta pabonde. Chinhu chakanyanya kundishamisa ndechekuti ainge akanyora kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizotenga an anal plug kune vanenge vasingaizivi. Ndekamwe kanhu kekuti unobairira uku kusimtum. Saka akati ainge achida kuti nditenge ka anal plug, one for me and one for him, and this was like really weird kutenga zvinhu zvakadaro. I bought it anyway, and akanditi ndige ndichitenga lingerie, nditenge netwumboma twembedroom uye zvekare nema kinky handcuffs ekuzosungana kana tava mubedroom, and nekuzotenga mamwe outfits for role playing. But I did not pay. The blesser paid everything. My bodyguard vainge vaine card they gave me, and I realized kuti zvinhu zvandainge ndatenga ipapo pa 30 minutes of shopping, it was more than 10k. They went with everything. They only gave me some of the stuff like the lingerie that I was supposed to wear. This was for Christmas. I was taken to this other restaurant, Kununziko Melrose Arc, and that was where we were just drinking, getting to know each other for the first time. Takasara tiri tega tiri vaviri tichitaura. Then on Christmas Day ndopa ndakazotorwa makuseni at around 8 ndikabva ndachizoendeswa kune imwe hotel makaremo muSenton. When I arrived at that hotel, it was as if it was a dream. Mukomanashi, he then told me kuti he was going to give me 14k, and we enjoyed. We drove out Mukoma. We were just enjoying, just going around. Akava atim, he wanted us to go and experiment and enjoy quality time at his friend's house. But by then, ndainge ndanwa. But kunwa kwandakaita doro Mkomanashi, I started to get like so tipsy zvekutodhakwa zviya zvekuti ndainge ndisingachazivi kuti ndainge ndiripi. I think ainge atondisira madrugs. We then arrived at this other mansion. Tichingonopinda mumba ndakabva ndatofila kutoti ndainge ndava bo, ndakadikitira ndokubva ndachizoenda ndikanogeza ndikatonzwa kutoti ndainge ndatorefresha. We then started making love. A lot of weird stuff happened. Takabairira iwawo ma-anal plugs kusimtu kwedu, ndichipota ndichita role playing, ndichita sekunge ndinomugada semunhurume. Iyewo ainge achipretenda as if he was a woman pa role playing yatainge tichiita. Apart from that, everything seemed like it was normal. But ndakazotanga kunzwa dzungu. Iye akati uri kunzwa dzungu because of too much sex. It was around 4 p.m. Ndakanzwa ndichizvuzvurudzwa Mukomanashi. After ndarohwa neblackout ndikarara pacouch, but ndakanzwa kuti ndakatanga kuzvuzvurudzwa. Imba yacho iyoyo yainge iine basement. Ndakazomuka Mukomanashi pandakanorovera pama steps because ainge achita zvekundizvuzvurudza. Ndopa ndakamuka ndikaona kuti ndainge ndava mune kamwe karoom, uye zvekare mainge muine vamwe varume vainge varimo. They were 4 men that were there, and vose varume ivavo vainge vakapfeka mazigements. Umwe noumwe ainge akabata
chisextoy chake, but ainge ari mamwe mazidildo aya mazi oversize. Vakauya pambedha pandainge ndaradzikwa, vakabva vachizokwiridzira mazigemenzi iwawo avo avainge vakapfeka. Vakatanga kundiita nezvemadildo zvemasextoy izvozvo pandainge ndasungirirwa zvino pabed ndisingachagoni kana kumuka kana kuita sei. Umwe neumwe ainge akabata sextoy yake, iyewo pachezvake ainge achitamba nesikarudzi yake. Ndakasvika pakufenta vanhu ava vachindishungurudza. Pandakazomuka ndakanzwa kurwadziwa kusaidi kwose, kumberi uku nekumashure ndichinzwa kutsva. Varume ava vainge vandirepa, vakandirepa handizivi kuti how many times. Early in the morning the next day, mukomanashi ndo pavakabva vachizouya vainge vakavhara mafaces avo. I was then blindfolded. Ndikabva ndachizozvuzvurudzwa. Vainge vasingaiti zvekundinzwira tsitsi, vaitondizvuzvurudza mukoma. Apa kubva mubasement tichikwira masteps, vainge vakandibata maoko angu vachiita zvekuita kundizvuzvurudza, and I was really tired because ndakarara ndichingorepwa usiku hwose. Patakabuda panze, hatina kubuda panze such, mainge muri mugarage, but garage rainge rakavhurwa. Ndipo pavakandibaya neinjection, ndikanzwa sekunge ndainge ndava senani. Ipapo ndakatokwanisa kutomira ndiri ndega because vakatombondisiya vachida kuona kuti ndinodonha here, but handizivi kuti injection ravakandibaya rainge riri injection rei. Ndakatonzwa kutoti ndatovapo. Vakabva vachizondikanda mune imwe Mercedes Benz, rainge riri Mercedes Benz Vito bus, riri reblack, but yainge isina manumber plates. Vakadriva mukomanashi neni tikapinda muJoburg muCBD, vakaramba vachingodriva. By then zuva rainge rava kutoda kutobuda. Pavakazonondidhampa, I realized kuti tainge titori kuma industry, ndokwa vakandidhampa ikoko. Mbinga iya yakadanidzira kuti kana ukangoenda kumapurisa uri kuzofa. Ndo mashoko ekupedzisira ayo ayakataura, akati kana ukangoenda kumapurisa chete uri kuzofa. Saka mukomanashi ndakabva ndachizorequesta Bolt. Ndarequesta Bolt kudaro ndo pandakabva ndachizoenda kuapartment kwangu, ndikadaidza friend yangu. Akauya mushure mekunge ndamudaidza, akandiwana ndainge ndakatorara pasi, but ndiri mumba. Akandibvunza kuti chii chainge chaitika. Ndakamuudza zvose zvandainge ndaitwa nayo mbinga yekuTanzania nevamwe varume vandainge ndisingazivi kuti vainge vari vanani. We tried kuti tinge tichitaura nesupport team yewebsite iyoyo, but saizvandakuudzai kuti ivo like they focus more on the clients because vasikana vanoda kuita maescorts vakawandisa. I was called, vakati they were going to trace the guy, but handina kuzombowana response nekuda kwekuti ndainge ndava kutya. I was in shock nezvose zvakaitika, kubatwa chibharo. It was so shocking for me. Ndakabva ndachizouya kunoku kuZim where I am right now. Ndine shungu dzekuti ndige ndichigara kunoko, but ndichagara kunoku kuZim only if kana ndikakwanisa kuwana mbinga semawaniro andainge ndichidziita pandainge ndiri kuZim mukoma. Ndiyo secret yangu yandiinayo. What surprised me about the way that this man degraded me nerunako rwandinarwo. A lot of men, they treat me like a princess, but varume ivavo mukoma, they treated me like trash, something that has never happened in my life. Saka ndizivi kuti masatanist here kana kuti ndo zvavari. It was so weird mukoma. Kunyangwe ipapo patainge tichifara inini nembinga,
izvi zvose zvekurepana zvisati zvazopinda mudariro, akanditi ndinge ndichirara pabed mukomanashi. Handizivi kuti akatora mabhodhoro mangani ebaby oil aita kundidira, ende ndakazotogumisidzira ndava kunzwa sekunge ndainge ndava kuda kurutsa, because muviri wangu wose yainge yangova baby oil. It was so weird, but I had to please him. Ndakaita sekunge ndainge ndichizvifarira. Ndiyo secret yangu mukoma. 2025, I will never ever forget you for what you did to me. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa nchibva kuna vanzvadzi vedu avo vari kuti 2025 handifi ndakakukanganwa nekuda kwezvawakandiita. Zvakangooma hazvo vedu we. Maybe masatanist hanzi ndinorarama as an escort. Yo, pakaipa hanzi ndasiyana nemamwe mahure ekumageto enzara. Hanzi ivo vanongosevhisa vanhu vanenge vari wealthy, mapolitician, no strings attached. Pakaipa. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyomukoma, murume wangu paakarwara zvekutadza kufema, vatezvara vangu vakabva vati uyai nemwana wangu kuno. Saka ndakabva ndachizoenda kumba kwevabereki vemurume wangu. This was the first time ndichinoonana nevabereki vemurume. Saka ndasvika komukoma, ivo vamwene vangu vaitozviziva kuti ndo zvainge zvichifanira kuti zvinge zvichiitika. Saka vakabva vachizoronga rwendo, vakaita sekunge kune kwavainge vachida kuenda. Takazosara pamusha, tainge takati vatezvara uye zvekare nevana vehanzvadzi dzemurume wangu nemurume wangu. Saka hwakazoti hwava usiku, vatezvara vakauya kwandiri vakati urume hwavo mushonga, vakati ndinge ndichivaita masturbation, vakati kana ukandiita saizvozvo anokwanisa kupora uyu. Nekuda murume wangu mukomanashi, ndakavaita mukitchen, tainge tatobatidza moto. Murume wangu iye ainge akarara kurumu yatainge takapiwa, haana chaanoziva. Panguva iyoyo mukoma murume ainge ava kurwara ende aita munhikwi, ainge achingoita munhikwi chete. Saka ndakabva ndachizotanga kuvaita, ivo vainge vakabata kapu kuitira kuti urume hwavo hunge huchizorasikira mukapu yesimbi. Urume hwavo vakazoti warasikira mukapu yesimbi, vakandipa kapu iyoyo vakanditi ndige ndichiisa mupani. Saka ndakaiisa mupani kapu, ndakaigadzika mupani, ndokubva vanditi ndinge ndichigadza pani pamoto, asi handina kuigadzika direct, ndainge ndakaita yekusimudza. Vakati vainge vachida kuti urume hwavo hunge huchingoita sekunge hunodziya. Wakati hwadziya, vakabva vachizoti kwandiri chienda unopa murume wako ange achizonwa. Mukomanashi ndakatora ndokubva ndachizoisa urume huya mune kamwe katambla, ndikabva ndachizoenda ndikabva ndachizonopa murume wangu akanwa. Ndakatoita kutomanikidza kuti ange achinwa, because panguva iyoyo shaya dzake dzainge dzaoma kuita sekunge munhu ainge ava kutoda kutofa. Saka ndakatoita wekutobata, ndikavhura muromo, ndikadira urume huya hwose mumukanwa make. Mukomanashi akazongotura befu. Murume wangu hana yangu yakatomborova, ndikati hakusi kwava kutofa here uku. Ndainge ndava kutoda kutochema, but ivo vainge vakamira padho, vatezvara vangu vakati usachema muroora, munhu haachemewi achiri mupenyu. Saka akabva achizotanga kukosora. Paakatanga kukosora akatomuka akatogara, akati kundiripi, akatotanga kutoshamisika. Ndopaakazotiudza kuti hopedza ainge achirota
Kubva ipapo paakatanga kurwara zvekuti ainge ava kusanyatsokugona kufema zvakanaka, anoti ainge achifamba ari murima asingazivi kuti ari kuenda kopi, asi ainge achinzwa mavoices ehama dzake dzakasofa kudhara. Saka pandakamunwisa urume hwababa vake, anoti akangoona chiedza hanzi chakangoappear out of nowhere chikamudzinga chikati, iwe uri kutsvakei kuno, dzokera nekuti nguva yako haisati yakwana. Murume wangu akapora. The next day akatoswera ava kutofamba, ava kutotwasanudzawo makumbo. Murume wangu akapora hake, asi guess what happened mukoma? Bamunini, cousin yemurume wangu, yakafa. Yo, vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ya pakaipa zvimwe kuda vatezvara venyu vane zvinhu zvavo zvavainazvo, maybe kutorapira kwavakaita murume wenyu vakabva vachizotumidzira zvinhu izvozvo kune cousin brother yake. Munozvionawo sei nai vedare? Strange things indeed they do happen in this world. Ngatitaurei navo mucomment section vanzvadzi vedu ava. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.